unless you're living under a rock. Unajua ya kwamba South Africa walipigwa 2 bila majibu na Mexico. Mambo vipi, Daddie Marto right here on the Now Report, right here on TV47, your home of untold stories. Na wacha nikwambie, mimi napenda vile mimi ni Mkenya. Yes, mademo anasemaga nini? Check out my new what? Hey. Sijafanya hizo get ready with me. Naweza kosa kujua ni nasema nini, lakini ndio hiyo. Wacha tupende kwetu, kwa sababu tukijaribu kupenda kwa wengine tutabumburushwa mbaya. Na mambo hapa Kenya kuna vile zinaiva, lakini zinaiva kweli. Wacha tusikie, kwa sababu jana Treasury Cabinet Secretary John Mbadi officially completed his ultimate financial juggling act ndani ya bunge, unveiling a monstrous 4.8 trillion shillings national budget. The undisputed heavyweight champion of the spending kick ni education sector, ambayo ili walk away with an eye-watering 784.5 billion shillings to give public schools a lifeline. Not to be outdone, the National Treasury the National Security apparatus locked down 567.3 billion shillings to ensure that our defense forces remain properly booted and suited. Meanwhile, the health sector secured a respectable 175.5 billion shillings to bankroll universal healthcare, proving that while our economic symptoms persist, Gava at least iko willing to pay for the medicine. Jana kama ulisikiza hiyo budget ikisomwa, unajua kuna wale watu ambao walifurahi. For example, kuna ile point ya chupa za maji, si chupa za maji, bottled water, yani maji za chupa, si chupa za maji. Maji za chupa. Kuna excise duty ambayo itatolewa, which is a relief to especially wale watu wanakuaga kwa in the hospitality industry. And also that tax kwa simu itatoka from the cumulative 55% to 25%, ambayo ilikuwa na a lot of misinformation, which is one of the things pia the CS ali clarify during the town hall conversation that we had as TV47 tukiwa pale University of Nairobi. So ni vizuri that hizi vitu ndio zinakam kuplay, but eventually tunataka kuona hizi benefits za hii budget ambayo inasomwa zikitrickle down to the common mwananchi. My guy, tuko trillions. By the way, unajua kuna mtu mmoja either siko sure kama sasa ashafika, but ako karibu kuwa the first trillionaire in the world. Yes, I'm talking about Elon Musk. Wacha tuache hizo mashida za kujipatia sisi wenyewe kwa sababu ya kufikiria pesa za watu wengine. Wacha turudi kwa mashida zetu kidogo tu. Juu bado ziko. Because operations at the Embu Level 5 Hospital mortuary ground zilisimama when hundreds of angry boda riders traded the streets for the morgue corridors. The rolling under the banner of the Nduthi culture movement, the riders bypassed standard bureaucracy, could demand the immediate release of their late colleague Peter Mboro's body, sparking a massive standoff over a mandatory postmortem. While hospital authorities wanted to go by the book with an autopsy, Mbogili claimed the family already knew the cause of death and even began fueling wild, completely baseless rumors za organ harvesting just to spice up the protest. The chanting grew so loud that police ilibidi wamekuwa deployed to keep the peace, forcing a high-stakes evening meeting between hospital bosses and rider chiefs to figure out how to untangle the deadlock and finally let the family wapeleke kijana wao nyumbani. Ule daktari alikuwa pale, alikuwa anatusungusha hivi. Alikuwa anajua mwili iwezi tolewa hapa bila postmortem ikiwa na OB. Na hao wakatusungusha hivi ndio wakule pesa yetu. Sasa tunasema hivi, si kwanza tunataka pesa zetu na tunataka mwili. Na wakifanyia postmortem tunataka hiyo figo wametoa. Juu wanataka kutoa figo na watoa hizo nini? Maburu kenge. Sasa sisi tumesema hivi, wakifanya postmortem sisi tunaenda na mwili paka kotini. Sasa siasa anasema anataka nini, hata yeye atakuwa huko. Huyo wakili wote watakuwa huko. Ndio watuambie mzazi akikataa na nini mbona wakarasimisha. Chief amesha sign akasema mwili inatoka.
Kidogo kidogo tunaambiwa itoki. Wametuletea mpaka CID hapa, si kama wanataka kutuua si watuue. Kama you can tell the anger and the passion of the residents who are claiming for the body of their kin. Whether what they are saying ni ukweli or not, hatuwezi jua. Sisi hatuko kwa ground kwa sasa, kwa sababu pia hatujaingia hapo tuone postmortem nini imefanywa. Lakini wacha tu, mwenzao alazwe mahali pema ambapo familia yao ita acknowledge as yes, our kin is gone. Anyway, after 15 long years of broken promises dating back to the Kibaki era, residents wa Ronyenjes huko Embu County tena are finally celebrating at least as construction kicks off on the legendary Kevote Ndori Road. The long overdue upgrade is part of a massive 25 billion shillings national government facelift, promising to rescue locals from a daily commute. Then previously, it feel like an extreme off-road survival spot. Local traders and farmers wamebambika sana kwa sababu wame-struggle sana kutrade, kupigana na matope for, proper lami. I mean, and celebrating that livestock and perishable coffee zitakuwa zikipiga same day delivery rather than kukwama kwa malori. Hii project pia imeleta a wave of cash kwa youths, leaving the community with just one unified warning for the contractors: keep the heavy machines rolling, because 15 years of waiting is officially the absolute limit. Nafurahi sana kwa jinsi njia inatengenezwa. Hapo awali tumekuwa shida sana, matope. Yaani unapata gari kukwama kumaliza miguu juu ya ile kujaribu kukwamua gari. So tunashukuru sana serikali juu yani hadi cost ya mafuta ulikuwa unapata, yani ukikwama ka distance kadogo gari inakunywa mafuta sana kabla ukwamue gari hapo. So saa hii tunashukuru sana. Tumeshukuru sana kwa county government kutengenezea hii njia, na kama mimi kijana mdogo mwenye mnaona hivi naenda sokoni Kidhimu. Sile ng'ombe mnaona zimefungwa pale ndio nataka kwenda kupeleka Kidhimu. Kwa hivyo nimestore nyumbani hapa kwetu napeleka. Sasa ni gari nangojea kwa hii njia mmetengeneza. Na nimeshukuru sana juu samani zilikuwa zinakaa huko, zinakuwa msee huko, zinakufia huko, hatukuwa tunafanya pesa yote nazo kutoka kwenda Kidhimu. Sisi tumeshukuru sana. Naona kutakuwa na maendeleo mingi juu hata wakaaji wa huku wameanza kujenga manyumba kando ya maparapara huku kwa mashamba zao. Kwa hivyo naona kuna faida kubwa sana saa hii. Acha nikuambie. Kama kuna kitu moja nilisema last time wakati kulikuwa na vitu kama hizi, nilisema sikukwage tu na elections kila mwaka, kwa sababu tukikaribia elections kuna vitu huanza kusonga. Watu wanaona kuna deni ambazo tuko nazo lazima tulipe. Anyway, congratulations to the people of Embu County, and we hope that your business is going to continue booming. All right, security and ICT experts in Busia County wamepiga back to school kutakol mnyamagenje, that is cybercrime, especially after online harassment cases spiked by 60% in just 3 months. While local authorities want to learn how to track these digital quacks, experts are pointing a heavy finger at artificial intelligence, AI, proving that online abusers are getting far more sophisticated than your average internet scammer. To make matters even more awkward, investigators noted that a shocking number of these virtual threats are coming from people, the victims already wanajua. With the 2027 general election looming on the horizon, officials are now racing to build a firewall before the political rumor mill gets an AI-powered upgrade. Now, social sites, it's only Facebook. You're wondering, how can we trickle down? A lot of online harassments have been happening during election. A lot of bloggers are being used to be able to manipulate, abuse other people, including women, in all those particular. And this app is going to be timely because it will be providing real-time updates, real-time reporting, real-time tracking of these particular cases to ensure that we're able to curb this threat that is coming during the 2027 elections. The proliferation of AI at this critical age, there's also a rise in the crime.
and reporting this crime and reporting the crime and investigation of the crimes, of cyber crimes, have become really a challenge for the common man and even the police. But through this digital app that heads have come up with, it has become a little bit easier in reporting those crimes. Here in Busia, when you look online or you do a desktop research, you find that more than 60% of women are bullied online. Not just women, as we had said earlier, we also deal with these people living with disabilities. It is more than 60% that are being harassed online each and every day. And in devastating news, a highway crash in Tana River County imewacha a local resident literally and figuratively grounded. But first of all, wacha tu nieke pia, you know, it was devastating, yes, but luckily hakuna mtu aliaga, okay? Lakini pia ni devastating kwa sababu after a speeding lorry ilitoka kwa barabara, ilienda kuparallel park kwa bedroom. Elijah Maina alibahatika hakuwa home during the motorized home invasion, but alirudi kupata nyumba imecrack, familia traumatized, and his essential modified vehicle converted into a flattened piece of abstract art, while the lorry was properly insured. Macharia sasa ako stuck in a classic bureaucratic gridlock, unable to afford the professional asset assessors required to actually pry any compensation from the insurance company's tight fists, as his wife worries that the compromised walls itaingiza kabaridi na itapatia their children pneumonia. The Standard family is begging the government, saidia tafadhali, and send over a certified evaluator, and demanding that the National Transport Authority install some serious speed bumps before watu waamue kufanya nyumba za watu parking lot. Gari imebomoa nyumba, the whole bedroom, ikaisukuma na pia ikabomoa nyumba ya kuku. Mwanzo, kitu ya kwanza niliangalia nikaona mama yuko na mtoto wako safe. Sasa nikaanza kuangalia vitu. Sikuona kitanda kwa nyumba, niliona mawe, sikuona meza, vitu zote zilikuwa zimeharibiwa na hiyo gari. Sasa kutoka hapo ikawa sasa sina mahali ya kulala, na ya pili niko na watoto. Watoto wenyewe wanashangaa nyumba yao kwa nini ibomolewe. Na mnaona vile uchumi ilioko. Mimi mwenyewe mpaka saa hii sijaweza kuleta mtu wa kuassess na inastahili kuwa assessed. Ya pili, mimi am an above knee amputee, na pia ninastahili kuwa ninasimamiwa na serikali. Nastahili kupewa lawyer, na I don't know kama kuna assessors wa serikali. I feel for them, especially after all the hard work he had put in kujenga nyumba, anajua familia iko set, alafu ikitu imehappen. Na hizi ndio vitu zenye zosukuma saa zingine wanaume into situations like this, because a quiet village in Kiambu County has been left reeling after a silent storm of mental anguish culminated in a devastating domestic tragedy, completely wiping out a young family in a single night. A 26-year-old boda rider allegedly took the lives of his wife and their toddler before taking his own, leaving behind a chilling 3-page suicide note that pointed not to a sudden outburst of rage, but a suffocating, invisible battle with deep emotional distress and family conflict. As neighbors stare at empty spaces, local advocates are highlighting the tragic irony of the timing, noting that this unfolded during June, the very month globally designated to spotlight men's mental health. The heartbreak has quickly ignited a fierce rallying cry across the community to dismantle the outdated tough guy facade, with leaders demanding immediate boots on the ground mental health campaigns at local boda stages to reach young men drowning in silence before the next undetected crisis turns into another catastrophe. It is sad, but wanaume, hebu tuongea tafadhali.
tuongeleshane, because one thing that I have learned about wanaume kuongea ni that's when you will discover that unaona shimo yenye huko kuna mtu mwingine aliwahi kuwa kwa hiyo shimo na alitoka. Kwa hivyo ataingia hapo na wewe na kusaidia utoke. Usipoongea hawatajua vile wanaweza kusaidia. Now, Nandi County's early childhood teachers gave Parliament's new budget a failing grade jana, claiming the national financial pie leaves their plates completely empty. Gathering in Kapsabet town, the educators declared the budget irrelevant to their basic needs, completely skipping over long overdue lessons on fair salaries, permanent employment, and decent working conditions. The teachers blamed county governments for treating the very foundation of the education system like an underfunded afterthought since devolution took over. They are now demanding that the national and local leaders finally do the math together, warning that the country cannot build a bright academic future while leaving its youngest learners' mentors completely stranded in the dark. Hey, unashindwa kwa nini education isipatiwe emphasis huko? Lakini ni national government inafaa kupigania hii ama ni the county government? County government inakuwaga na siku zao za kusoma budget, zinakuwaga televised kwa the counties. Tunafaa kufikiria hiyo kitu. County TV televise. Ama tuende kwa kila county, tuende kwa kila county, tuko TV47, tutaenda kwa all the 47 counties, wacha wasome budgets zao national. Tuwapatia 47 days, kila mtu siku moja. Si ndio? Haya. Now, in a bid to stop foreign media from constantly hijacking the microphone, Rolling Stone Africa and On Kenya have officially launched Voices in Motion, a new storytelling platform designed to teach homegrown creators how to properly document the continent's athletic heavyweights. The initiative aims to bridge the gap between Africa's world-class trophies and the untold personal sacrifices behind them, training young filmmakers, writers, and photographers to view local triumphs through an authentic lens rather than an external one, because these stories in Ateliago Maju, man. Organizers note that while Africa routinely exports some of the fastest humans on earth, Kipchoge, wengineo, the narrative surrounding their sweat and glory is usually imported from abroad. Applications are officially opening for aspiring Kenyan creatives to score exclusive mentorship and a ticket to an upcoming multi-day creative summit, proving that the future of African sports journalism should finally be run by the people who actually understand the turf. So my story is very simple. We tell our stories using our legs, our stopwatches, the intensity of training, the volume of our training, and how we eat, how we recover after eating. So of course we have to hydrate. We try to eat as much as possible like natural food. We avoid the so-called Western food, but we don't want to use the other name. We call it the junk food. But that is what it is. So we try to live as natural as possible. We run where there is no pollution, so we are friends to plants. We also enjoy the pain through training and running hills, but of course we get the relief when we go downhill. Athletes are heroes, in my opinion. They do incredible work, they have an incredible work ethic, but they're not necessarily storytellers. And so I want to really remove the monolith of Kenyan runners or African runners or African sport, whatever it is. I want it to be said by their name. I want their stories to be told. I want them to have opportunities to have sponsorships, partnerships. I want them to be able to feel that the world appreciates and supports them. So as we work with athletes at On, and as athletes continue to work hard, we want to make sure that they are paired with the best of the best to tell their stories so that they can be true to their craft, but at the same time, they can have their stories told by the best of local content creators. Na hapo ndio tumetamatisha wiki hii ya kwanza officially, wiki mzima ya Julai, tukiingia wiki ya pili stroke ya tatu. It's been an interesting week, lakini mtu ambaye anaongea kuhusu eating natural foods,
Jaribu kuambia mtu wa Murima ati chipo ni junk food. Hapana. Naambiaje mtu wa Murima chipo ni junk food? Hiyo si junk food, hiyo ni staple food. Come on. Otherwise, enjoy your weekend tafadhali. And I always say, unajua kuna games zinaendelea za World Cup? Enda support, you know, the team that you feel is going to win. Mimi najua mimi niko hapa hivi, mimi na support Portugal for now. Ikifika mahali wakwame, nitavuka kwa ile yenye imefika finali, lakini for now niko Portugal. Na leo kwa sababu Morocco wanacheza na Brazil, hapo ni complicate kidogo. Kwa sababu kuna kitu Morocco walifanya ambayo Waafrika wako na grudge. Afrika wako na grudge na Morocco, Afrika wako na grudge na South Africa. Unaona vile jana kulienda. Haya, hadi hapo tumetamatisha. Simkai poa.